Коллеги, похоже, что все собрались, и нам нет нужды ожидать более наполненной аудитории, поэтому мы начнем лекцию Силы Фуллера, но я сначала сделаю маленькую презентацию о нем. Да? Несмотря на то, что он человек известный, может быть, не все достаточно хорошо себе представляют, кто он, чем он занимается и так далее. Да. Он родился в Нью-Йорке и учился на Манхэттене в известном Колумбийском университете, который свое название получил, так сказать, от статуи, которая встречает иммигрантов в Нью-Йорке, вот этой знаменитой статуи свободы. И получил там диплом магистра по истории и социологии, а потом еще учился в Кембридже и в Питтсбурге, Кембридж, Массачусетс, то есть американский Кембридж, да, и еще учился в Питтсбурге и там получил свою первую степень, первую, ну и считается как бы вторую, но об этом я потом скажу. Вот. А Питтсбург — это известный центр, в котором происходила публикация Питтсбург Studies for Philosophy of Science, где работал забыл, как его звали, но в общем Коэн, он тоже там работал. Но он даже литовского приглашался. Да, он там одно время работал. Да. Ну, а вот сейчас Стив Фуллер уже, не сейчас, наверное, уже лет 20, как работает в Великобритании. И в настоящий момент он занимает почетную такую должность, а именно именную профессуру по социальной эпистемологии имени Агюста Конта в университете Уорик. Ну, я не зря сказал, что он из Нью-Йорка, потому что вот этот характер нью-йоркского человека, для которого весь мир, так сказать, открыт и, в общем, нет границ между странами, раскованного такого, знаете, это осталось с ним, по-видимому, навсегда. Я должен сказать, что впервые я увидел, если я не ошибаюсь, в 1991 году на Международном конгрессе по философии и науке в Упсале, и ему было тогда, как нетрудно посчитать, 32 года. Молодой человек. Но он был уже ведущим, так сказать, мероприятия, на котором мне пришлось выступать, и к тому времени он уже опубликовал свою программную книгу «Социальная эпистемология» и стал отцом-основателем журнала с одноименным названием, который сегодня входит в первый квартал Web of Science and Scopus и, в общем, является таким лидирующим журналом в этой области. Он также, работая в Вирджинском технологическом университете, был соавтором одной из первых программ в области Science and Technology Studies. Так что, в общем, это человек, который стоял у истоков многих современных направлений. Вот я выбрал 4 репрезентативные книги, которые, соответственно, касаются 4, может быть, главных, особенно сегодня, для него сфер исследования. Ну, это природа современного университета. Да? Недавно его книга «Социология интеллектуальной жизни» была переведена на русский язык. Станислав Михайлович Гавриленко собирался приехать сюда, один из переводчиков, но по ряду обстоятельств, видимо, не смог. Ну, вот это событие для Фуллера это было, так сказать, приятным сюрпризом. Мы как раз устраивали эту презентацию этой книги 15 ноября в Московском университете.
Вторая тема – это тема, ну как бы вам сказать, что-то похожее на то, о чем сегодня говорил профессор Антонюк. Это интеллектуальная собственность в информационном обществе, так сказать, рыночные законы функционирования знания и так далее, и так далее. Его также очень интересуют различные междисциплинарные проблемы, представляющие наиболее острые вызовы для естественных и общественных наук. В частности, такие, которые характеризуются как даже трансдисциплинарные, то есть взаимоотношения, скажем, науки и теологии. Вот все эти коллизии, связанные с креационизмом, с понятием intellectual design и так далее, это вот то, что он очень охотно и интересно, на мой взгляд, обсуждает. И, конечно, вот эта вот книга Humanity 2.0, это может быть такая идея, которая сейчас его занимает больше всего, это будущее человечества, это посттранскуманизм, что с этим делать, что это такое и так далее. Результат говорит сам за себя. За 29 лет ему опубликовано 23 книги. Все эти книги очень читаемые, они, правда, небольшие, это делается сознательно, потому что лучше чаще публиковать. И это книги, которые, так сказать, часто выходят в мягких обложках, они покупаются поэтому. Вот, все эти книги совмещают в себе две его ипостаси, о которых я скажу ниже, но они очень тесно в нем слиты. Это ипостась академического ученого, философа, социолога, с одной стороны, а с другой стороны, это ипостась публичного интеллектуала. Ну вот здесь указаны различные его так называемые awards, то есть, вот, так сказать, как это по-русски, значит, награды, да? Вот он стал доктором литературы, это степень, которая присуждается без защиты. Это в этом смысле не аналог докторской нашей диссертации, но, если хотите, вторая такая почетная степень, это, в общем, конечно, далеко не каждый присуждается. Вот университет Орика присудил эту степень ему в 2007 году. Он также член целого ряда научных академий. Примечательно, что Стив Фуллер — это человек, который, может быть, полжизни или 45% жизни проводит в самолете. Он все время путешествует. В Москву он прилетел, если я не ошибаюсь, из Китая через Лондон. Сюда он прилетел из Тель-Авива. Куда он дальше летит, я пока не знаю. Но, в общем, он выступал с лекциями, докладами более чем в 30 странах на всех континентах. И его работы переведены на 20 языков, даже более чем на 20 языков, и стали предметом различного рода рецензий, число которых более 200. Ну вот эта книга представляет его как раз вот в этой ипостаси номер 2, о которой я сказал, и вот эти импозантные фотографии, где он ручками размахивает там и так далее. Значит, да, вот масс-медиа и сила знания. О чем это говорит? Он все время выступает в прессе, на радио, на телевидении. Более 500 раз он выступал в средствах массовой информации. Ну вот это такая вещь, которой не только он занимается, которой занимаются многие люди, многие ученые на Западе, но они себя показывают. Они себя, как говорил профессор Антонюк, продают. Ну, отчасти, может быть, нам тоже надо как-то этому учиться. Да, и вот на эту тему Стив Фуллер выступал в Московском университете. Это очень показательная такая, значит, тема.
постистина. Вот профессор Кутырев сейчас немедленно, думаю, скажет, что ну понятно все со Стивеном Фуллером, значит, кто он такой. Да, ну повод к этому был простой. Обратите внимание, издательство занимается такими вещами. Издательство, ведущее английское издательство, да, Оксфордский словарь, занимается тем, что мониторит, так сказать, наиболее актуальные термины, которые используются, так сказать, в массовом дискурсе. Вот таким наиболее массовым, наиболее влиятельным термином оказалось слово «постправда». Ну, дефиниция, которая здесь дается, не совсем верная, не совсем соответствует тому, что имеет в виду Стив Фуллер. Ну, это только пример, и, конечно, он сегодня будет говорить о другом. Надо. Right? Okay. Вот это, пожалуй, все, что я хотел сказать. Давайте поприветствуем наших докладчиков. Yes, thank you. Okay, good. Yeah, that's fine. First of all, let me thank Ilya for the generous introduction, and his slides about me are better than any slides I use about myself. Дмитрий Ильич, включите, пожалуйста, микрофон или говорите в него. Включен, да? Прежде всего, позвольте поприветствовать собравшуюся публику, поблагодарить Илью Теодоровича за вот эту презентацию, за информацию обо мне. Okay, so I'm being translated simultaneously, more or less. Okay, I'll try to be slow and simple about this. And I want to thank the organizers for inviting me here. Поблагодарить организаторов за приглашение меня. Okay, so the title of my talk is Does Science Need Public Relations? And just to cut to the chase, the answer is yes. And so I'm going to explain, so just in case you fall asleep in the middle of the talk and so forth, you at least know what the punchline is. The answer is yes. Собственно, название моей сегодняшней лекции, да, нуждается ли наука в общественных отношениях, в пиар, да, и вот хотелось бы поговорить об этом, да. Да, если кто-то заснет, да, то будет ответ. Okay, so the key kind of distinction that grounds the talk is between the idea of the customer and the consumer. Okay, and the customer. Ключевое различие, да, это различие между покупателем и продавцом. Я позволю без микрофона, потому что так вроде клиент и потребитель. Да. Okay, the customer is the person who you sell something to. The consumer is someone who actually uses the product. Соответственно, тот, кто потребитель, да, он использует продукт, а тот, кто продавец, да, тот. Okay, when you go to a shop, okay, you can buy something. You can buy something for the purpose of actually using it yourself, or perhaps for the purpose of giving it to someone else or selling it. And that's the difference between a customer and a consumer. A customer is someone who buys the thing but doesn't necessarily use it, whereas the consumer uses it. Okay? Собственно, вот проясняется, да, клиент и потребитель, да, значит, когда вы что-то покупаете, вы покупаете для себя. И вот это. Когда вы покупаете, вы можете потом передать это другому. И тот, кто потребил, это не тот же самый, кто купил. Because it's in translation. Please, be louder. Oh dear. Да, давайте Андрей пусть переводит. Okay, so you get it. Okay, okay. Because that's very important because, are you ready? Нет, не ready. Okay. No. He's ready because he's going to do some translating.
You're okay. 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 So the idea here is this is how you need to think about science, especially as it's taught. Okay? In other words, people are customers for science. More people than ever before have been taught science. Okay? But how they use it, right, may not be as the people who sell it to them intended. Значит, идея в том, что сейчас вот эти кастомеры, покупатели науки, это, так сказать, очень широкий круг людей, которым этому учат науки, в школе и так далее. Но вот кто действительно ее употребляет и как, может вообще не совпадать с той идеей тех продавцов, которые нам продавали. То есть мы можем употреблять эту науку не так, как думали ее производители. Okay? This reflects a sort of a general distinction that is being drawn in society today, and that is наука как поиск и наука как авторитет, как власть. Okay, so the idea here is that people are happy to accept science as a form of inquiry. And so they're willing to learn it, you know, to understand it, and so forth. But what they're not willing to do is necessarily accept it as a form of authority, which is to say, to believe it in some deep sense. Да, то есть люди в большинстве готовы принять науку как вот этот поиск, это интересно, что они выучат, но они не готовы принять как вот эту власть, authority, то есть тот, кто приказывает что-то сделать. И вообще верит в них. Приказывает верить. Yes, and I mean, Ilya mentioned my latest stuff on post-truth. This is related to this, actually. This is related to post-truth. Okay? Это имеет отношение к постистине. Because what I think is happening today is people have, they're getting a kind of meta-level awareness of science. In other words, they're willing to have a different they're willing to understand science, but then judge it differently from the way the scientists do. То есть у людей сейчас, говорит Стив, есть вот это сознание о науке на метауровне. То есть это значит, что они, так сказать, знакомятся с наукой, но дальше они хотят судить о науке как бы извне, на свой лад. Okay. And it's here. It's here where the public relations matter, because scientists cannot assume that what they say will just be taken as authority and that people will automatically believe it, because people are adopting a different standpoint. They can think about it independently of the scientists themselves. И здесь как раз большую роль начинают играть вот эти общественные связи, пиар. Поскольку предположение о том, что люди просто поверят науке, примут ее как авторитет, власть, оно не работает. У них там свои идеи у людей. И поэтому нужно с ними, так сказать, иметь дело, выяснять отношения. And here, I think we need to talk about the internet. Тут мы должны говорить об интернете. I mean, if you look at things, so for example, New Age medicine. Например, медицина New Age. Creationism in biology. When I was a student, these things were thought to be dead. Когда Стив был студентом, они все считали, что это уже конченное дело, мертвые вещи. But they have been revived. They have been resurrected. Но они как-то воскресли. And it's not because people have thought of themselves as rejecting science, but because they have reinterpreted the science. И это не потому, что люди считали, что они отвергают науку, а поскольку они считали, что они переинтерпретируют науку. And this is the challenge of public relations for the scientific community, especially the scientific establishment. И это вызов публичным отношениям для научного сообщества. Таким образом иметь дело в подобных случаях.
And in a way, one should see this as a kind of triumph of democratization. This is what democracy actually means in the epistemic realm. И на это можно посмотреть как на процесс демократизации науки. Поскольку в отношении к эпистемической области демократия означает именно это. То есть способность людей к науке что-то судить о науке и не подчиняться скрепу авторитету. So I don't see this phenomenon going away soon. In fact, insofar as democratization is increasing, we're likely to see more of this, and this is why scientists should think more openly and more explicitly about the public relations functions of their knowledge. И, как считает Стив, это не исчезнет в скором будущем в нашем сообществе, поскольку у нас продолжается демократизация, и следствием, по мнению Стива, являются вот такие вещи. In addition, as we know, more and more people are being trained in scientific fields, broadly speaking, but there are fewer and fewer jobs available within academic structures. So in fact, we are actually creating the conditions for this increased democratization. Да, вот он говорит о том, что больше и больше число людей получают научное образование, при этом количество рабочих мест в науке, в академических институтах не увеличивается. И поэтому вот мы будем иметь дело с подобными феноменами, как бы не академической науки, все в большей степени в будущем. So, just to be clear, what I mean here is that people who are very academically trained, nevertheless, will not find jobs, will not get any support from the academy, and so in a sense, they are left to sort of provide a kind of independent basis for putting forward their knowledge in a persuasive manner. And this is going to increase the kind of trend I'm talking about. Ну, собственно, говорит о том же, что больше и большее число людей не получат работы в академических структурах или поддержки финансовых каких-то институтов, которые дают гранты, и значит, они будут вынуждены каким-то образом что-то делать с этими знаниями вне академии, и, собственно, это, по мнению Стива, только усилит вот те тенденции, которые он сейчас описывает. And so the question then becomes, how does science respond to this in an official capacity, right? Whether science treats this development as the enemy or something it can work with. Ну вот, если вопрос в том, как к этому отнесется наука с точки зрения ее, так сказать, официальных представителей, либо считать вот эти движения враждебными, либо как-то с ними сотрудничать. Now, for historical precedent, the Protestant Reformation. Да, но в качестве некоторого исторического прецедента похожего явления Стив указывает на протестантскую реформацию. Ну, собственно, просто реформацию. The idea here is that the Protestant Reformation was the first period within Christianity where, in fact, the religion, the thing that legitimated everything, was actually open to people who could read the Bible for themselves and then make their own judgments about it. Параллель, естественно, в том, что следствием, даже содержанием реформации было то, что простые люди, так сказать, не облаченные, так сказать, какими-то должностями в церковных иерархиях, получили возможность читать священные тексты и выносить свои суждения на, так сказать, богословские темы. And this had a lot of very important effects. First of all, this is generally regarded as the first period of democratization in a general sense. Да, вообще-то на это часто смотрят как на первый период демократизации в самом общем смысле. But it also led to an enormous amount of conflict, including about a century of warfare within Europe. Но это привело к огромному числу конфликтов, в том числе и усилило количество войн. And that was because, of course, all of these people, and I think this applies today with regard to science, claim to actually believe in the same God, right? Believe in the same fundamental ideas,
but at the same time differ very substantially on how those things should be interpreted and implied in particular situations. Но это происходило потому, что все эти люди утверждали, что они верят в одно и того же Бога и принимают те же самые общие принципы, но на самом деле они очень по-разному интерпретировали то, каким образом это должно применяться в конкретных ситуациях. And I think this is the framework within which I think the scientific establishment needs to see the challenges facing it today. Говорит Стив, научное сообщество должно по аналогичной модели рассматривать вот этот вызов, так называемой, популярной науки. One of the consequences of the Protestant Reformation was the separation of church and state. Одно из следствий реформации было отделение церкви от государства. Well, we might need to see a separation of science and state. И мы должны подобным образом подумать о отделении науки от государства. And this will have very interesting and I think very difficult consequences for people. И это будет иметь очень интересные и очень тяжелые последствия для людей. But as you know, I mean, you know about the history of the Protestant Reformation this year. Yes, exactly. The 500th anniversary of Martin Luther nailing the theses, right, on the church. 500-летие речи Мартина Лютера. Yes, but the thing that's interesting about over those 500 years is, of course, we still have the Roman Catholic Church. И любопытно, что после этих 5 столетий у нас все еще существует католическая церковь. So Protestantism didn't destroy the Catholic Church, but it obviously opened up the space of Christianity and opened up the door to secularism. То есть протестантство не убило католическую церковь, но вот некоторым образом открыло книги, так сказать, большее число людей. And I think, in a sense, for science to survive in its kind of established form that we're used to, it's got to sort of think about things kind of from the standpoint of the Roman Catholic Church facing the Reformation. Ну, то есть Стив предлагает науке вот использовать эту модель, то есть ученые академические должны вот занять ту же позицию, что католическая церковь и, так сказать, в отношении протестантов. Now, I don't know how much you know about my personal background, but before I went to university, I was trained by the Jesuits. Перед тем, как Стив попал в университет, он учился у иезуитов. Yes, and the Jesuits were an order of the Catholic Church that was established specifically to deal with the Protestant Reformation. И этот орден, иезуитский орден, был создан католической церковью специально для того, чтобы выяснить отношения с протестантами. Ну, выяснить отношения надо не самым низом образом. And they did the job well, and an important part of what they did was basically to show how, in fact, one could stay within the church and yet accept different points of view. I mean, this was the thing about the Jesuits. They were sort of, pluralistic. They were kind of open-minded, and but they believed that people could stay within the church even if they had different views on how to interpret things. Но они сделали, по мнению Стива, хорошую работу в том, что они показали, каким образом можно, оставаясь в церкви, иметь разные точки зрения вот на разные вопросы. And I actually think this is a very challenging thing for the scientific community, because what it means is actually that the scientific establishment has to deal more directly with what is actually of concern to people when they read and understand science and try to relate it to their lives. Стив считает, что этот опыт может быть использован учеными академическими в отношении тех людей, которые озабочены наукой
и вне академии, и тем, как наука влияет на их жизнь. And so one of the things about the Jesuits that's very important is they actually traveled a lot. They were like campaigners. They did exactly what the Protestants did, because the Protestants invented this idea of evangelism, where you actually go out and you try to get people to believe in a certain way. And the Jesuits actually imitated that mode for the first time. It wasn't people who believed coming into the church, but rather the church going out to them and trying to appeal. And that's the thing I think the scientific community needs to do more explicitly. Одной из особенностей иезуитов было то, что они много путешествовали. И в этом, как говорит Стив, они подражали, следовали евангелистам, которые работали на протестантские церкви. Вот. И Стив утверждает, что наука должна следовать вот этому образцу и как бы идти в народные массы. Yeah, yeah. Now, I would say that there is an obstacle within the scientific establishment for doing what I'm talking about. There is an obstacle. And this has a lot to do with the way in which teaching and research are put in opposition to each other. Okay. Здесь есть препятствия, да, в этом процессе, потому что вот исследования, вернее, образование, обучение и исследования, они рассматриваются в качестве оппозиции. Okay. I mean, the problem being that in the university, let's say we in the university who are interested in training people who are going to be scientifically competent are primarily training people in research competence, not in teaching competence. Teaching involves reaching out beyond the people who are interested in research. It involves reaching out to people who will never do research. Стив утверждает, что обучать нужно прежде всего способностям делать исследования, а не способности учить. Они сейчас обучают исследованию, но не подготовлены как учителя для простых людей. Okay, let me continue. Now, teaching is more for preparing for research and not for preparing for teaching. Well, that's right. That's right. Yes. I mean, in fact, at least in the educational systems that I'm familiar with, teaching is in fact not regarded very highly at all, frankly. Especially if you're supposed to be intelligent. Но это отличается немножко от нашей ситуации. Стив говорит о том, что в нынешней ситуации вообще преподавание не рассматривается как что-то важное, и оно направлено на то, чтобы подготовить исследования. Because part of the underlying, you might say, sociological dynamic of what I'm talking about is that we're actually not going to need more researchers, but we will need people who are scientifically informed and literate and understand science. And that's the challenge for the scientific community. Идея Стива в том, что почему он считает такую модель неправильной, поскольку у нас сокращается число вот этих рабочих мест для исследователей, то мы скорее должны, но при этом нам нужно много учителей. Поэтому, вот, по мнению Стива, нам нужно переориентироваться и готовить больше учителей, а не исследователей. In order to make research, so we, in a sense, the challenge is, from the academic standpoint, make research teachable. That is to say, put research in a form that students not only understand, but find attractive. С академической точки зрения задача состоит в том, чтобы сделать исследования такими, чтобы можно было их выучить, и чтобы они были, результаты исследований были привлекательными. And if you, again, think about Protestantism, think about the evangelical function of Protestantism. It is about reaching out to people's lives, right, and connecting it with the Bible. That's what they're always doing. Why can't scientists do the same thing? Но вот опять
Стив использует модель евангелистов. Говорит, идея евангелистов в том, что они приходят к простым людям и связывают их жизнь там, с церковью. И говорит, почему бы наука не сделать то же самое? And see, this is the sense of public relations that I'm talking about. It's an idea of breaking down the barrier that exists, which is largely created on the academic side, because the popular side is actually interested in science, but the academic side, in a way, is inhibiting that connection. Он говорит, вот это как раз тот тип публичных отношений, пиар, который он имеет в виду. То есть надо преодолеть этот барьер между академическими институтами и широкой публикой, который, как говорит Стив, создан именно со стороны академических институтов, поскольку публика заинтересована в том, чтобы изучать науку. Now, I understand this is difficult. Да, Серега говорит, что это трудно. And the main reason I think it's difficult, well, there are two reasons. One reason I think actually academics may not be able to do this. Первое, почему говорит сложность, то, что академические, так сказать, люди, преподаватели по-нашему и исследователи просто не способны на такое дело. Thorstein Veblen, the economist, talked about learned incapacity. And that if you're an academic, you sort of learn how not to communicate with ordinary people. Фуллер Веблен, экономист и математик, тоже называл это выученной невозможностью. So that's a problem. That is part of the actual training of the academics. То есть это проблема обучения академических работников. Ну да, учатся не умеют это делать. But there is also I think, in a way, the bigger problem, which is, of course, the issue of authority. And what happens when you make your knowledge more generally available and you demystify, you self-demystify? What happens then? Еще проблема возникает с вот этим авторитетом власти. Потому что здесь есть проблема, что мы как бы таким образом демистифицируем. Right, because so much of the authority of academic knowledge, right, comes from the jargon, comes from all of the degrees, the awards, all the things that end up producing a barrier. Even though it impresses people, it also creates a wall. Ну, дело в том, что вот это authority, по-русски у нас нет вообще точного слова. Нет. Нет, это власть, авторитет, господство. Ну как, authority, как в городе, это вот полицейский главный. Да? Что вот большое вот это вот качество, скажем так, науки, которое составляет вот эту способность властвовать, как раз основано на том, что науки свой жаргон, там вот эти дипломы, которые они выдают, да, это с одной стороны дает вот некий ореол, который люди вроде начинают уважать, но с другой стороны, конечно, создает барьер. So much of the authority of academic forms of scientific knowledge are based on what economists call path dependency. Очень много из этой способности властвовать зависит от зависимости от пути, экономический термин. Path dependency is the idea that in order to understand something, you have to go through a certain path, right? You have to have read this author, that author, right? You have to reproduce the learning process of all the predecessors. Зависимость пути означает утверждение о том, чтобы нечто понять, ты должен пройти некий путь, то есть прочитать те книжки, те, и пока ты этого не сделал, ты не понял. Обязательно условие. One of the democratizing effects of the internet is to undercut path dependency by enabling people to have different ways to get into the same form of knowledge without having been taught in a certain pattern. Говорите, вот интернет дает возможность людям осваивать определенные вещи, не проходя этот путь, как-то обходя, идя другими путями. And I would say this is a very threatening feature to academic knowledge as a form of authority. И это такой угрожающий момент для академических институтов как формула власти. And if the academy is going to reproduce itself
as a form of authority with regard to scientific knowledge, it really does need to take this phenomenon into account in terms of how it legitimizes itself. Если Академия хочет себя воспроизводить, она должна обязательно принять во внимание вот этот феномен и что-то с ним сделать. Now, at the moment, again, this is very difficult. This is a problem. Но это все очень сложно. В этом проблема. And, you know, the Science Citation Index is the enemy. И враг этот научный индекс цитирования. Because this is the codification of path dependency. Поскольку это кодификация вот этой зависимости от пути. And so, in a sense, what the university has to kind of distinguish itself from this kind of activity. And that's the tricky part. That is the really difficult part. Which kind of activity you mean? The reliance on the Science Citation Index as a form of authority. Но вот с тем, что является университеты должны отделить как бы себя от использования вот такого рода инструментов как формы власти. Again, this is not easy, but it seems to me that in the end, while something like citations actually legitimize academics maybe to the state, to various authority structures, it does nothing at the general popular level. Он говорит, что вот эти все индексы, они как бы легитимируют академические институты ученых перед лицом государства, еще каких-то, так сказать, властных институтов, но у широкой публики, в общем, для широкой публики это не имеет значения. Now, what I would suggest, in a sense, because look, as I think Ilya indicated, I am someone who is very pro-university, okay? I am very pro-university. I am very interested in the academic establishment surviving, okay? С тем, конечно, при всем при этом он, так сказать, сторонник и защитник университетов, академических институтов, то есть вся эта критика не означает, что, так сказать, надо уничтожить, он очень заинтересован, чтобы они выжили, но... But the university needs to recover the classical modern mission, the Humboldtian model. Но университеты должны вернуться к вот этой гумбольдтовской миссии. Right, which is the unity of teaching and research. Которая означает единство преподавания и исследования. And I have a particular way of understanding this which addresses this question here. И у него есть свой специальный способ понимания этого единства. It starts by recognizing that all research is elite in the beginning, if you're coming up with a new form of knowledge. That is true. Он считает, что исследование это всегда элитная вещь в начале. In the beginning of research program. Well, when you come up with a new piece of research, so something that's actually published in a journal, right, that is actually elite in the sense that relatively few people can actually understand it in the beginning. Ну, элита в том смысле, что очень мало людей поймут это в начале. Элитарно. And this is where teaching matters, because teaching is the process by which you take that knowledge that was formed in a very elite circumstance and make it more generally available to people who do not have your background, who may not be interested in carrying forward the research, but who you believe need to know about this in some way. И обучение это форма демократизации, потому что здесь необходимо донести результаты исследования до людей, которые могли не иметь тех же интересов, не иметь того же бэкграунда, но которые каким-то образом заинтересованы и могут использовать результаты этого исследования. And this, in fact, it seems to me, is something that only universities can do. So this is actually a kind of unique function at an institutional level of what a university can do, is to actually make the research more generally available than it would be otherwise through the teaching process.
Ну и Стив считает, что это вот основное назначение университетов, именно делать исследования менее элитарным, не таким элитарным, каким они было бы, если бы, так сказать, ну, ближе к народу. And I put the matter this way because I do think that there is also going to be a question about what is unique about universities. И что такого уникального, особенного в университетах? Because at the moment, we have many other sorts of non-university institutions who, on the one hand, can produce research of a certain sort for clients, and on the other, can provide training for particular jobs and things. And both of these things are non-university. So why do you need a university? В настоящее время существует множество институтов других типов, которые производят исследования и которые производят какие-то тренинги для подготовки к определенным профессиональным задачам и так далее. И Стив ставит вопрос, что особенно в университетах, почему мы все-таки нуждаемся именно в университетах. And so the point that I would bring to you is that the key function of the university is to actually translate elite forms of research through teaching to a more democratic mode of understanding in society. And that is a very clear function for the university. Ну и, как говорит Стив, функция университета состоит в том, чтобы вот это элитарное исследование сделать доступным для более широкой публики. And this would not, so the point is that the kind of skills that are required of the academician in the university should not be so exclusively or heavily biased on doing original research. Ну и поэтому Стив считает, что как это называется, навыки университетского работника не должны быть только таким образом сконцентрированы на исследовании, а также, так сказать, должны включать в себя преподавание. Now, I understand that, again, this is very difficult for people to accept. Maybe not in the audience, but certainly for administrators and so forth to accept. Если говорить, что это очень трудно принять, может быть, не для слушателей, но для администрации. But not in Russia. But I do think that if we're talking about the survival of academic forms of knowledge through the university in a distinctive kind of way, then this is what we're talking about. We're talking about democratization, which is part of what the university in its modern Humboldtian form has been about. Ну, то есть вот для Стива шанс и способ сохранить академию, в смысле университеты, как раз состоит в том, чтобы усилить их вот эту демократизирующую функцию. And so I will conclude by just going back to the beginning here, all right, where I made this distinction between the customer and the consumer of knowledge. Let's go back to that. Вернуться к этой различию между клиентом или покупателем и потребителем. Because what we are producing in the university are customers for knowledge, right? They are the ones who, they buy the knowledge, they think it's important, that's why they're at the university. But how they use it, it's up to us to, as it were, make it as usable as possible for them. So they consume it in whatever way they see fit, but they see the knowledge as being valuable. То есть наши студенты — это покупатели, которые покупают знания, так сказать, в университете, но дальше они могут их использовать самыми разными способами, и наша задача как преподавателей университетских, академиков, состоит в том, чтобы это можно было делать как можно проще. And I think where the issues, in terms of where I think there is some interesting kind of disagreement that we could have on this, is over the issue of path dependency. In other words, to what extent do students need to reproduce the way in which we as academics come to understand things in order to have an acceptable understanding for themselves?
Но он говорит, что как раз спорный момент всего этого подхода в этом понятии вот, зависимости пути, поскольку ну, вот это действительно вопрос, насколько можно изучить какие-то научные результаты, не проходя вот каких-то шагов, которые с академической точки зрения являются необходимыми. Now I have to say, I will conclude on this point, that here there is some interesting distinction between the natural versus the human sciences on path dependency. Есть разные, вот эта зависимость пути по-разному устроена в случае естественных и гуманитарных наук. People who understand, who know the natural sciences, generally know nothing about how the knowledge was produced. They know nothing of the history. And that doesn't seem to trouble them very much. Обычно ученые в естественных науках почти ничего не знают о том, как эта наука, как была возникла, произведена, ничего не знают об истории науки. И, похоже, это их не особо волнует, это не особо надо. Whereas those of us in the human sciences, and I include myself, our knowledge almost entirely consists of knowing the history. Тогда как в гуманитарных науках, включая науку, которой занимается Стив, наше знание чуть ли не полностью состоит из знания истории. And so this is a kind of interesting contrast, I would say. И это интересный контраст. And insofar as we are interested in making our knowledge more generally available, Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы сделать знания более доступными, we need perhaps to take a somewhat more self-critical view of how much of the history, how much do the people of the future have to reproduce the past before they move forward. Да, мы должны как бы критически к этому отнестись и еще раз подумать о том, надо ли, допустим, людям в будущем знать так много прошлого, чтобы вообще сделать следующий шаг вперед. And I'll stop here. Да, и на этом все. Thank you very much. We have time for questions, yeah. Вопросы? Давайте. Come on, there must be questions. Ah! Не слышно. You can give him the microphone. Мы услышали, что Стив Фуллер обладает совершенно колоссальным опытом, знаниями и так далее. А вот если ему задать вопрос, например, может ли он формулировать 3 основных идеи, которые он считает главными для себя в своей работе и так далее. So what he said. The question is, given all your background and stuff, could you formulate 3 main ideas which you believe are most important? Well, the first idea is that you should learn academic knowledge, but it doesn't follow that you have to believe everything you learn, right? There is that distinction. Первая идея в том, что вы должны изучать академическое знание, но не обязательно должны верить всему, чему вы изучаете. Это первое. And the second idea is that actually academics need to learn this point because they sort of assume the two are the same. Второе, что сами преподаватели должны этому же следовать. And it seems to me that the future of academic knowledge is going to be in being able to translate the kind of authoritative knowledge we have into something that people can actually use. That is basically the challenge. И третье, то, что, как он считает, академические исследователи, университетские профессора должны научиться передавать свои знания более широким публике. Let me add something. Because with the internet, there are alternative sources of knowledge. The academics don't have a monopoly on this. Поскольку интернет дает другие источники знаний, и академия, в смысле университеты и исследовательские институты не имеют более монополии. Okay?
Lots of questions. Just hand him the microphone. Сейчас сравнивают, допустим, говорят, что Макдональдс, по сравнению с Макдональдсом, университет это dumb organization, глупая организация в буквальном смысле, в переводе по-русски. Имеется в виду то, что в университете собираются умные люди, но выход... Ну, вы приведете, да, потом? Говорят, еще раз, пометим. Но говорят, что по сравнению с Макдональдсом университет это dumb organization. Какая? Dumb. Да. Some people say that comparing with McDonald's, university is a damn organization. Dumb, yes, that's right. I've spoken about this. Yes. I've spoken about this В вашем issue. заглавии, ну, в соответствии с вашим выступлением, получается, что science можно заменить на university. In your title was supposed to science is exchangeable for university. Но не, Well, to a certain extent. но не получается ли, что вот public relations заставит, ну, в общем-то, трансформироваться науку не в университет, а в что-то другое? Wouldn't be the case that public relation would make science, would transform science into something different, not into university science, not into academic science, but some different sort of science. It's not clear, but if I can address the opening, this issue about universities as dumb organizations, if we can, because I think you've made it very... Because I have actually written on this, and just in case you're, I don't know if you're familiar with this kind of way of thinking about universities, but the idea is... Сейчас расскажу, в чем состоит вот эти организации, мы знаем. Right, right, right. You got it right. So the idea is that university is full of all of these intelligent people, but when you put them together, you end up getting less. The whole is less than the sum of the parts. It's not greater than the sum of the parts. Но когда их все собираешь вместе, результат получается хуже, чем когда они все по отдельности. Yes, no. In fact, I published a book 15 years ago called Knowledge Management Foundation, where I thought this was the fundamental challenge to universities in terms of existing in the future. So you're absolutely right. So that is the problem in a sense. And so the question then becomes, what is it that you have universities do? And to go to the other point about whether if science gets engaged in public relations, will it change into something else? It seems to me that the very specialized way in which we do science, where we worry about citation counts and all this path dependency stuff, is really a product primarily of post-World War II. It isn't really part of the entire history of science. It is really, I would say, a Cold War and afterwards kind of phenomenon. So science doesn't necessarily need to be so specialized by definition. I mean, historically it wasn't, before, let's say, 1945. С тем, что вот та организация науки, которую мы имеем сегодня, в большой степени является результатом холодной войны. И что наука вообще не должна быть непременно вот таким образом устроена. Yeah, so I do think there's an issue here about how we think about the university and academics as very distinctive producers of knowledge. I think that's kind of what's on the table here about the distinctiveness of academics, because of course science could be produced outside the university. Ну, то есть вопрос здесь действительно в том, считаем ли мы университеты таким исключительным каким-то местом, где делается наука, при том, что он признает, конечно, что наука делается в других местах тоже. Again, when I think about this, I talk about the idea of science as a public good. Because science, by definition, is not necessarily a public good. It has to be made into a public good. It has to be made into a public good. And how is it made into a public good? It is actually through teaching. It is not through research, it's through teaching. Вот здесь обсуждается вопрос,
идеи науки как общественного блага, и если говорить, что сама по себе она не является общественным благом, но она может быть сделана общественным благом с помощью как раз обучения. Должна быть. If I may, sure, go ahead. There are some other questions, but no, but okay, but we'll get to you. We'll get to you. Okay. Yeah. Спасибо. У меня такой вопрос. Современное научное знание направлено не только в прошлое, но и в будущее. Оно в себе его имплицитно содержит. Если мы можем демократизировать наше знание о прошлом, то в какой степени мы можем демократизировать наше знание о будущем, во многом базирующееся на воображении, если у нас гуманитарные технологии, демократизация воображения? The question is that science in general somehow deals not only with the past, but also with the future. Yes. And that is based on imagination. Yes. And the question was how would democratization affect that aspect of science, which has to do with future and with imagined future? Well, I actually think that, I mean, here's the point, right? If you look at stuff like New Age medicine or whatever, these sort of alternative sciences typically want to break with the past of the scientific establishment. Okay? So one of the things that's common to what often gets called anti or pseudoscience is a kind of openness to different directions on which the same scientific knowledge could be taken. So it just doesn't reproduce the past. Ну, то есть он говорит о том, что как раз такой общей чертой вот этих альтернативных псевдонаук, типа вот этой медицины меч и так далее, является то, что вот они хотят отбросить прошлое науки, да, и вот пойти в какую-то другую сторону. I mean, to give you an example, okay, as I think was mentioned in the introduction, so I'm involved a lot with transhumanism, okay? So transhumanism thinks of itself as very pro-science, right? But it's taking things in directions that the scientific establishment has problems with, right? Don't necessarily believe it's going to happen and so forth. Now, to my mind, what is the issue here? What is the problem exactly? You know, in other words, why can't transhumanism be legitimate? You see? Because that's an example of a very imaginative use of science and technology, trying to push society in a certain direction. Why isn't that not a good way to use science and technology? Ну, как пример, Стив приводит трансгуманизм. С одной стороны, он как бы за науку, опирается на науку, но предлагает, так сказать, использовать науку в будущем вот в каком-то, так сказать, новом направлении. Но это, почему бы ему не быть вот в этом смысле частью науки? Now this, she had a question, yes. Да. Спасибо большое. У меня вопрос к аналогии. Меня очень смущает аналогия с католической и протестантской церковью. Все-таки то, что Okay, good. Okay. Все-таки то, что они обе выжили, это была объективная необходимость. Люди убивали друг друга в религиозных войнах. Европа была опустошена. Что было необходимость? Религиозные войны. Католики и гугеноты порезали друг друга. И поэтому им нужно было умереть, чтобы выжить. This religious wars just made a pressure of some sort of reconciliation, which was done just in order to survive. Надо ли теперь, используя эту аналогию, настоящим ученым вступить в смертельную схватку с лжеучеными, чтобы потом прийти к какому-то консенсусу? So if you follow that pattern, right, that there should be just war at the beginning and later probably. Well, yes, I guess I do think that, yes. I do think we are heading into a period where there will be enormous conflict and tension, and I think the issue is going to be whether the academic establishment responds in an intelligent way to it. But I do think it's very vulnerable, and this is why there are lessons to learn from the Catholic Church, from the Jesuits, from those kinds of people,
in order if the establishment wants to survive. But it will survive, as Christianity has, with other religions, other sects, other, all these Protestants are around, they're considered Christians, and there's a kind of peaceful coexistence, more or less, between them. And I think that's where we're heading. That's where we're heading. Ну да, абсолютно. Вот именно подобно иметь в виду, что война уже идет, но нам надо вот перенимать опыт иезуитов, которые, так сказать, более как-то хитро, в общем, научились сохранять... This is just the beginning. This is just... 2017 is 1517. There's another 100 years to go on this. Еще это только начало. Back here. У меня такой вопрос. Кто должен быть субъектом связи с общественностью в случае пиара для науки? Университеты или исследователи, или каждый сам за себя? The question is that for this PR for science, who should be actor? University itself or individual researcher or something? Well, the universities actually ought to encourage academics to do this. And I mean encourage in a substantive way, rewarding them. То есть, конечно, университеты должны подталкивать преподавателей, своих, так сказать, сотрудников к тому, чтобы они это делали, в том числе и с помощью денежных поощрений. I mean, this is the problem. I mean, the problem is the academic reward system doesn't actually enable this process to happen. Но, говорит, нынешняя система финансовых поощрений просто вот не включает в себя такие моменты. Other questions? Okay, yeah, go ahead. The fact that we may discuss is actually some things that are really stressed a little bit differently in that normal context. Okay, sure. Research, teaching, and so on. But my more general question is, look, you basically describe science as kind of anti-democratic institution, right? Like based on authority, and you oppose the democratization in establishment of science. I'm not fully convinced, because I think, with understanding your reasons exactly, but I think there is something like democratic dimension within science itself, which may be more important than in many sects like New Age. You see what I mean? That it's a appeal to authority. Of course, it does exist in science, right? But at least since Beckham, that is not looked as properly scientific, right? Properly scientific thing that everybody, every user or customers or Customer actually has consumer, even consumer should really do everything for herself and himself, right? Well, that's right. But that is nature of science. No. But that's why I'm a barbarian, right? So I agree with you as a kind of principle, and in fact, the principle that you're talking about is actually the one that I'm trying to uphold. So what I'm complaining about, very much like Martin Luther, I'm complaining about the institution of science rather than the spirit. But also about research versus teaching, because I think the same thing. I'm not really convinced that, say, research is the elite that you put a high growth thing and then teaching further. Because there are things like crowdfunding. Crowdsourcing? Yeah, for example. So, я быстро переведу, значит, я возразил, сделал некоторое возражение, что Стив представил вот, академические учреждения как такие антидемократические по сути, да, и вот здесь демократизация как между проблем. Я сказал, что это на самом деле не совсем так, что здесь вот некоторые демократические измерения внутри науки, как раз, которые отличают науку там, от антинаучных сект вроде Мэйджи, которые гораздо более тоталитарная внутренняя система. В том, что в идее науки, конечно, присутствует авторитет, но в принципе чем меньше, тем лучше. И об этом, по крайней мере, со времени Фрэнсиса Бэкона мы знаем, что идея в том, чтобы каждый человек, да, сам
в себе имел какие-то доказательства, не верил в авторитеты, а верил в Бога. Ну, например. Но Стив Иванович, он прям согласен, и что, в общем, он говорит скорее об институтах, а вот не о науке как таковой. Дорогие коллеги, мы еще с большим удовольствием вели бы дискуссию со Стивом Фуллером, и дальше, если бы нас не ждал фуршет, поэтому давайте поблагодарим нашего гостя. И последуем, значит, туда, где все накрыто уже. Для коллективного употребления напитков и закусок. Даже где был обед. Посмотрите.